Yes, Dr. Мальцев. Очень рад видеть. Он говорит, очень рад с вами познакомиться. Профессор говорил, что он по сей день преподает в университете. На данный момент он будет преподавать курс, который называется «Человеческий фактор. Часть 2». Я спросила, о чем это, и он рассказывает, что это больше для PhD учеников. Они рассматривают там влияние стресса и других вещей на жизнедеятельность человека. Прекрасно. Вот как раз я с ним тоже хотел поговорить о человеческом факторе. And so Dr. Mальцев would also like to speak with you about human factor today. Very much so. Very glad to do that. Ну, тогда, что мы понимаем под человеческим фактором, будет первый вопрос. So the first question for the discussion, Dr. Hэнкок, what do we understand when we say human factor? I think what we mean is how people work with technology and trying to, it's an interdisciplinary attack, trying to understand both the nature of the human being and the nature of the technology with which they're working. So I consider it a blend between experimental and cognitive psychology and engineering and design. Это то, что происходит в результате работы человеком с технологией. Я это считаю неким синтезом экспериментальной, когнитивной психологии и как бы инжиниринга. Давайте все-таки, я не понял, давайте все-таки еще разочек. Что же это все-таки такое? So, can we elaborate on what is human factor one more time? From a different perspective, if we can give in a simple terms, if we can give a short definition to what is human factor? Sure, I think the easiest definition is how people work with technology. Я думаю, самое легкое определение этого, как люди обращаются или работают с техникой, с технологией. Да, отлично. То есть, правильно ли я понимаю, что вот есть некий самолет гражданской авиации, и существует группа пилотов, которые его пилотируют и перевозят с помощью этого пилотирования пассажиров. Вот их, в общем-то, взаимодействие с этой технологией в виде изделия влечет за собой определенного рода проблемы, которые, в общем-то, и требуется разрешать, и вот это и называется человеческим фактором. Then, does Dr. Mальцев understand correctly? Let's say on the example of civilian aviation, we have, let's say, passengers that carry different, we have pilots that carry passengers on the board. And so pilots interact with a certain technology, whatever equipment is under their hand, and they end up experiencing different problems while exploitation that. And when we are trying to understand what it is, what is the problem, that is basically dealing with human factor. Is that right? Most certainly, yes, it is. And in fact, my research group right now are dealing with almost exactly that situation, looking at how pilots deal with unexpected events in relation to advanced automation. So when the aircraft, which is a highly advanced system, is programmed but does something unexpected, how do the pilots react when they only have limited time to do so? И да, именно так, как вы на примере объяснили, и на данный момент как раз моя исследовательская группа занимается этим вопросом. Они исследуют, как пилоты ведут себя в непредвиденных обстоятельствах при работе с передовой автоматизированной программой, которая периодически начинает вести себя так, как не ожидалось. И они как раз исследуют, как эти пилоты ведут себя в этих ситуациях в ограниченном времени. Окей. С человеческим фактором более-менее понятно. Я так понимаю, это распространяется на все. На вождение автомобиля, на вождение мотоцикла, на владение оружием и так далее и тому подобное. So, as we understand, this human factor that we just described very briefly would relate to other areas as well, be it motorcycle riding, weapon handling, driving a car, etc. Yeah, a lot depends upon how active the individual is. So, car driving is a great example right now. So, for most cars, like the car I drive, my hands are on the wheel and I'm controlling it all the time.
but in the US and I'm sure in the Ukraine as well, we're starting to see cars that can drive themselves at least for some period of time. So some activities, bicycle riding, etc., require the person to participate actively all the time, but a lot of situations with very advanced technology, the human being is sort of sitting back sometimes and watching the technology as opposed to controlling what's going on all the time. Он говорит, да, и очень важную роль играет, насколько постоянно человек вмешивается в эту технику, потому что вот вы в том числе упомянули пример вождения машины, это прекрасный пример, потому что на данный момент он очень актуален и в США, и, я так понимаю, в Украине. К примеру, я вожу ту машину, где я полностью управляю рулем, но есть автоматизированные машины, где человек какую-то часть времени не держит руки на руле. То есть чем больше человек постоянно имеет контроль над этим изделием, тем меньше человеческого фактора. Давайте по-другому. Вот самолет взлетел, полетел, с пассажирами произошла авиакатастрофа, да? Угу. И вот как бы 3 версии как бы авиакатастрофы, да? So let us consider the example of aviation catastrophe. Let's say there is a plane that just took off and there was a air crash, and there are 3 different possible scenarios why that could have happened. Первое, это виноваты пилоты. The first possible reason that the pilots are the ones who are guilty. Второе, неисправный самолет. Second thing, that the aircraft itself was not capable of basically doing that flight. It had not to be allowed to fly. Третье, непредвиденное внешнее как бы воздействие на самолет. And the third possible reason, unexpected thing, which was an external factor that influenced the aircraft. Например, его сбили ракетой. For instance, a rocket came Случайно, военной. For instance, a military rocket came by and just shoot the Можем ли plane. мы сказать, что человеческим фактором является вина пилота в автокатастрофе? Could we say that the human factor is the mistake, is the guilt of a person in the air crash? So in advanced safety, the idea now is not really to talk about guilt or blame, but to look for causation. So, for example, if there was, let's say, a external influence, the rocket, or maybe a lightning strike or something like that, there's obviously relatively little either the pilots can do about the external disturbance. But those are very rare events. For example, extremely bad weather is a much more frequent challenge to aircraft. And so the challenge in human factors is how to make the team, which is the technology and the human, much more resilient to those forms of perturbation or those forms of event both within the vehicle and beyond it, so that they can at least recover it to the extent of getting it safely back to the earth. Ответ следующий. Дело в том, что те ситуации, которые, например, описали, особенно третья, они, конечно, очень редко происходят. Чаще всего это плохая погода, но, как профессор говорит, человеческий фактор в данной ситуации – это, по сути, то, что команда, и под командой он имеет в виду и пилотов, и технологию, смогла максимально лучше справиться с данной ситуацией и вернуть все как бы в нейтральное состояние. Как же у нас нейтральное состояние, когда у нас произошла авиакатастрофа? So if we are speaking, if we're looking at the scenario when the air catastrophe already has happened, here's the catastrophe, what would be the human factor in that situation? Well, in a situation such as a catastrophe already happening, that's an area we refer to as forensic human factors. Now, sometimes there are causes within the pilot. So, for example, like pilot fatigue or insufficient skills and training, we could look directly at the pilot. But also, today, we would look more at whether and how the automation of the vehicle could make up for some of those issues. So, for example, on the Can you please make a pause
so I can translate and not lose anything? Sure. Thank you. Я спросила у профессора, например, вот произошла уже катастрофа, где в этом будет человеческий фактор, по его мнению. И он объясняет, что есть такая вещь, которую называют судебным человеческим фактором. И туда будет входить, например, все ошибки пилотов. То есть это может быть связано с усталостью пилотов или недостаточной компетентностью вождения. Но на данный момент все больше и больше уделяется внимания на саму технологию, чтобы сделать и самолет, и автоматизацию максимально рабочей, чтобы она большую часть работы делала. То есть, по сути своей, исключить вмешательство человека, потому что человек допускает ошибки. Верно ли это? So, especially to the last part that you have said, here's the comment and answer. So basically you said that in recent times there are more and more developments into the automation system itself, into the technologies, so that and does Dr. Mальцев understand correctly that the goal is to make those systems as best as possible so there is less human interference that might lead to mistakes? Yeah, so let me go to the example of the Max 8, which was a case where the designers had designed into the aircraft a protective device that would stop somebody stalling the aircraft. And so the idea is in jet fighters they call it a ground proximity warning system. So ground proximity warning tells the pilot that they are fighter pilot that they are coming close to the ground, and will then warn them of what's going to happen. But if the pilot does not do anything, then the aircraft will pull itself up, so the pilot then can't run the aircraft into the ground. Он говорит, да, и делится неким примером на модели некий Max 8, что туда внедрялась новая технология, и он описывает, что некая система, Ground Proximity есть, то, что когда очень близко к земле подлетает самолет, то система пилоту говорит, что он подлетает и он что-то должен сделать. Если такой системы нету и, безусловно, пилот ничего не делает, то самолет снова начинает взлетать. То есть, по сути, автопилот парирует ошибки пилота, правильно? Basically, autopilot parries the mistakes of the pilot. Парирует. Парирует, так они называют его в летной этой системе, парирует ошибки пилота. So basically, autopilot parries the mistakes of the pilot. It tries to prevent those mistakes, but Professor Mальцев is very well known for his work on boxing. So, for example, when sparring, the boxer wears headgear so that if he makes a mistake in the sparring, then the headgear protects him against that mistake. He doesn't do it in the ring when he's actually there, but it's a technology that protects against mistakes. And this is the same sort of thing in a highly technical computer system. Он говорит, что автопилот и вообще эти системы, которые постоянно улучшаются, они защищают от ошибок, от человеческих ошибок. Да. Он говорит, профессор Мальцев известен его работой в сфере бокса, и как пример, если два бойца на ринге спаррингуются, то они надевают, например, шлем, да, и это некая защита от возможных полученных ударов. Хорошо, я по-другому вопрос поставлю. Давайте возьмем другую ситуацию. Два человека ехали и не смогли разъехаться, и тоже встретились в одной точке. If we take another situation, just hypothetical one, let's say two cars were driving to each other, and situation turned out that they crashed. Что это, обстоятельства или неумение водить машину? How would we classify that situation? Is that just the circumstances, or is it basically incapacity to drive the car quite well? Insufficient training? Well, at a basic philosophical level, you're talking about the problem of expressions of free will. But at a human factors level, we're looking to create technologies that project out where someone will be in their vehicle, and if both vehicles can do that, then they can avoid each other. And the system in aviation is called TCAS.
or traffic collision avoidance system. Он говорит, то, что вы описываете, это, сам пример, он более как бы философский, это как бы выбор человека. Но вот чем занимается человеческий фактор, расследование человеческого фактора, это чтобы технологии довести до того уровня, что на примере машин, чтобы две машины не столкнулись. То же самое, что они смогли внедрить в авиацию. Есть некая программа TCAS, где самолеты не встречаются друг с другом, и они пытаются то же самое сделать с машинами. То есть минимизация воздействия на машину человека, да? So it's an attempt, basically, of all these technologies to minimize the consequences of human actions. It's part of it is an effort to try and get rid of human error. So, for example, the backup protection system is what's known as a right lockout system and relies on a series of if-then rules. So the if-then rules, which are software rules, say if an object is in the path and is not moving away from the vehicle, then the vehicle can't be moved towards the object. So you can design that rule into software, but it's a very similar sort of way in which humans navigate around their own environment. So when you get up after we've talked here and you walk out the door, that'll be the way, in some senses, the way your brain then organizes the ability not to walk into objects and obstructions. То есть он считает, что вот эта цель всех технологий – это полностью убрать человеческие ошибки, не свести к минимуму, а вообще их. Понятно, то есть воздействие человеческого фактора. Отлично. Вы рекомендовали одну очень интересную как бы книгу. You have recommended a very interesting book by Gil Crosby. Бей, беги или замри. Fight, flight or freeze. И я так понимаю, что вы об этой книге знаете немало. And we suppose that you know quite a lot about the book. Может, вы знаете, почему она так называется, эта книга? Do you know why the book is titled in the way it was? Fight, flight or freeze? Yeah, for many years, the typical reaction to stress was called fight or flight, which represents a balancing of the parasympathetic and the sympathetic autonomic nervous system. But that recognition of the third state is the fact that in extreme conditions, many people don't do either of those behaviors. They just freeze in relation to the environment around them. Он говорит, да, раньше считалось, что человек в экстремальной ситуации, он либо начинает атаковать, либо убегает, то, что бей или беги. И люди думали, что это как бы работа некой парасинтетической и синтетической автоматической системы человека. Но потом исследования показали, что есть люди, которые просто в ступор попадают, да. Замирают. И таких большинство. And the people that freeze in extreme situations are the majority. I think that's probably the case. I think the earlier work tended to focus on the action and not the behavior. In other words, a lot of it came from things like combat and conflict from things like the Second World War or observations. But we know, as we know more, then I think Professor Maltzev's observation is probably correct. Он говорит, скорее всего, так как раньше люди, особенно после Второй мировой войны, они почему-то смотрели на действия человека, изучали действия человека, нежели его поведение в целом. И я думаю, что наблюдение профессора Мальцева правильное. Да, потому что у нас, то есть, по сути, реакция человека, она, в общем-то, в том числе определяется окружающей средой, где он как бы живет. So basically, a reaction of a human being which comes up in those kind of situations is predetermined by the environment where he lives for a long time. Да, то есть у нас, если реагировать бей, то тебя посадят в тюрьму. And for instance, in the society we live, if one reacts to in such a situation as a fight, then he would be imprisoned. Yeah, the context is absolutely critical. So it isn't always the case that everybody reacts the same to stress on every occasion.
So Professor Maltsev might be interested. I'm reading a text on a marine disaster, maritime disaster called the Sultana, which is one of the largest maritime disasters ever. And in it, there's lots of accounts of how people reacted to, it was an explosion on a riverboat in the United States. So it's always good to collect as much as you can in terms of people's accounts of what they did. Он говорит, да, потому что контекст, где происходит данная ситуация, крайне важна. Это ответ на то, что вы прокомментировали. Он также говорит, что профессору Мальцеву, скорее всего, было бы очень интересно почитать о самой ужасающей катастрофе, которая произошла в морской плоскости, которая называется Султана. Это так называется лодка на реке Миссисипи, после гражданско-американской войны произошла. Обязательно прочитаю. И там как бы объясняются, как люди реагировали на то, что вообще происходило в этой ситуации. Говорит, очень интересно посмотреть, как люди вообще рассказывают, что происходило с ним. Да. В Советском Союзе произошла не менее интересная катастрофа глобальная. Это когда теплоход адмирал Нахимов как бы столкнулся с неким сухогрузом Иван Васин, как бы, на южном побережье как бы Кавказа. And also, nor less interesting incident has happened in the USSR when Admiral Nahimov's boat basically clashed with the Ivan Vasin's boat in the southern Caucasus. Там погибло огромное количество людей, это огромный траулер, и на нем пассажиров было не меньше, чем на Титанике. And it was a huge disaster because a lot of passengers died in that catastrophe, and there were no less people than it was on Titanic. Так вот, эта катастрофа вообще произошла на выходе из порта, как бы, а не где-то там в глубоком море, это там, за несколько, там, совершенно на небольшом расстоянии от берега. And what's peculiar is that the situation has happened not somewhere in the middle of the sea. It was just after they left the port. Дело в том, что когда гибнут военные, там подводные лодки и так далее, это их долг. То есть как бы они вроде военные должны гибнуть спокойно там. То они знали, на что они шли, а когда гибнут пассажиры первого класса, там, которые заплатили деньги, это совершенно другое, которым обещали безопасность. Как бы. It's just when military people die in the catastrophes, nobody pays that much of attention on submarines. They might die because military person is somebody who actually has a duty to die. He knew already that he is going for something dangerous. But when incidents happen, when the passengers of the first class die on carriers, this always makes news because этим людям обещали безопасность. Because those people were guaranteed their safety. То есть то же самое, как с пассажирским самолетом, да, когда вы покупаете билет, вам гарантируют безопасность вас доставить. Same thing with the civilian aircraft. When you buy a ticket to an airplane, you are guaranteed that you will be safely carried to another destination. Okay. People are rather poor at estimating the risk of the things that they do. They're not very good objectively at looking at the risk. In the US, the argument is always about whether it's safer to fly in an aircraft or drive a car, let's say between Detroit and Chicago. And so the argument is always on what is the appropriate measure? Is it the number of miles traveled or the number of events, etc., etc.? So it's a difficult argument, but you're perfectly correct. People are not good at estimating the risk of what their actions are. Он говорит, да, люди крайне плохо вообще как бы просчитывают риски, относятся к риску. И у нас в США, говорит, постоянно есть дебаты, например, что более безопасно, на самолете или на машине, как бы отправиться с Детройта в Чикаго. Все постоянно спорят и по сей день, и все люди как бы задаются вопросом, каким образом мы это измеряем, в милях или в количестве событий, которые несчастные произошли. И говорит, вы абсолютно правы, то, что люди плохо
они не измеряют риск. Можно еще один вопрос задам? Could we ask one more question about the human factor? Sure. Да, вот он дал вот эту книжку, а какие еще книги он считает интересными в этом направлении? So, Dr. Hancock, you have recommended this book. What are other books that you consider to be interesting in this plane? Well, one book I really like is by a chap called James Reason, R-E-A-S-O-N, and the book is called Human Error. It's a little old now, it's 1990, but I always found it very useful for me to read that book. And I like, as a textbook on human factors, I like Chris Wicken's book on engineering psychology and human performance. Две книги рекомендуют. Первая это Джеймса Ризана, называется «Человеческая ошибка». Книга старая, 90-х годов, но, говорит, мне очень помогла, и я до сих пор ее иногда перечитываю. Очень хорошо. Вторая книга «Учебник», Крис Уикен написал, «Психология инжиниринга» и «Человеческая отдача в деятельности». Когда мы говорим стресс, что мы под этим подразумеваем? When we say stress, what do we mean by that? Oh, good question. So I go back to the work of a research scientist called Hans Selye. He wrote a classic book called The Stress of Life. And I would start from there. That was 1930s, 1940s. But I think Professor Maltsev might like my own article in 1989 with Joel Warm. So I'll try to send these as we're speaking to you. So it's the stress is the internal and external pressures that are placed upon the individual, and I'm particularly concerned with how it affects their performance. То есть само определение следующее. Стресс – это давление внутреннее и внешнее, через которое проходит человек. И я смотрю на это в ключе профессиональной деятельности человека, как это влияет на него. Также он говорит, я считаю, что ученый Ханс Сельер 30-40-х годов очень хорошо описал, что такое стресс в жизни. Меня вот интересует еще один вопрос, он связан с тем, что вот, например, люди водят, большинство людей самолеты же не водят с вертолетами, да, они водят машины и мотоциклы, да, и велосипеды, например, да. So another question would be, since most of the people, they do not fly the aircrafts, mostly it would be bicycling, motorcycling and driving a car. Да, и очень многие пытаются как раз преодолеть стресс, используя удовольствие от вождения этих автомобилей, разных технических средств. And there are representatives of this population that try to drive or ride those vehicles in order to overcome the stress. They do it for fun. Вот, например, у меня на работе все плохо, поеду покатаюсь на мотоцикле, развеюсь. For instance, everything is so bad on my work, I'll take my motorcycle and just have a little bit of Насколько это опасно, с вашей точки зрения? So from your viewpoint, how dangerous is this kind of thing? This kind of approach to stress relief? I don't think we know right now. I think that's research work that we still need to do. Ответ на сам вопрос вначале, что, говорит, я не знаю, насколько это опасно, потому что нам все еще требуется исследовать эту тему. Я думаю, что никто не знает это. И дальше... Почему я знаю этот вопрос? Это простой эксперимент, может нам показать. Dr. Mальцев says that he knows the answer and a simple experiment can show us the answer. Представьте себе человека в плохом настроении. So in simple terms, imagine a person who is in the bad mood. Да, возьмите мячик. And let's give him a ball. Попросите его бросать в баскетбольное кольцо. And ask him to throw the ball into the basketball ring. Да. Я вас уверяю, попаданий будет немного. And you can be sure that there will be not many good, exact shots in the basketball basket. Да. Возьмите человека в воодушевленном, вдохновленном состоянии, дайте ему мячик, когда он там летает на крыльях,
любви там, или на крыльях там, вдохновения, дайте ему мячик, вы увидите, что попаданий будет значительно больше. And if we take a person who is in the different state of mind, completely inspired about something, in a great mood, and if we give a ball to him, there would be more exact shots in the basketball basket. Да, то есть по сути своей вероятность это термодинамическая функция, а не математическая. In other words, когда это касается человека. In other words, when we are speaking about a human being, probability is thermodynamic function and not a mathematical function. И в результате, как бы, если мы садимся на мотоцикл в состоянии стресса, то по сути это очень сильно влияет на наш набор навыков. Correspondingly, if one is about to ride a motorcycle in a highly stressed condition, in a bad mood, that would affect his skill set very much. И очень много людей разбилось только потому, что не то, что они не умели водить мотоцикл, а потому что они находились в определенном состоянии. And a lot of people have crashed on the motorcycle not because of insufficient training or bad competency, but just because they were in a wrong state of mind. They were in a bad mood. Вот ответ на вопрос. And this is the answer to the question. И последний вопрос. And the last question. Последний вопрос, он выглядит как бы следующим способом. Кроме стресса, что еще влияет на человека, что приводит потом к негативным последствиям в виде человеческого фактора? Professor Hэнкок, except the stress, what could influence a person's performance that would lead him to a human factor? So the areas that I am studying with my own daughter are fatigue effects, and another is the area of something called cognitive or mental workload. And so there's a new handbook of human factors, and I, together with my daughter and some colleagues, have written the chapter on cognitive workload. And the other issue that I'm working on quite extensively is how fatigue affects performance. Different sorts of fatigue, physical fatigue versus cognitive fatigue. Он говорит, следующая вещь, что вот сильно влияет, это усталость человека. И эту тему я расследую вместе со своей дочкой. И усталость разную, в том числе как бы психическую и физическую. Третья вещь, что может повлиять, это когнитивная загрузка многозадачника. Многозадачник, да? Словами, да. Но он не сказал многозадачник, он сказал объем работы когнитивной. Когнитивная загрузка. Да. И он говорит, в том числе я это расследую с дочерью и другими своими коллегами. То есть, по сути, когнитивная загрузка, усталость и стресс. So basically there are three main things that influence human activity and might lead him to a human factor, which is first is stress, second is fatigue, both physical and mental, and third is cognitive mental workload. Three things. Yes, those are three that I certainly focus on. Yes, that's correct. Да, я работаю именно над вот этими. Спасибо огромное за то, что согласились со мной поговорить. Thank you very much for agreeing to talk with us. Мне было очень приятно побеседовать с коллегой. Наша дискуссия доставила мне удовольствие. It was a real pleasure to speak with a colleague, says Dr. Mальцев, and it was a pleasure. Well, thank you very much. It was my pleasure to meet Professor Mальцев, and spasiba.